Today we are going to solve the GCD and LCM ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. GCD LCM ಇದು ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸಿಂದ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಬಂದಿರೋದು. ಏನಂದರೆ ದ GCD ಇಸ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಡಿವೈಸರ್ ಆರ್ HCF ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ, ಎರಡೂ ಒಂದೇ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಇನ್ನೊಂದು LCM. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಇನ್ಪುಟ್ A equals to 4 and B equals to 6 and output is 2. ಇದು 4 and 6 will be divisible by 2 ಅಂತ. ಸೇಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ A equals to 100, B equals to 200, output will be 100. ಅಂದರೆ by 100 it is divisible by A and B. ಒಂದು although ಹೆಸರು is highest common factor ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬೋತ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಓಕೆ ಫ್ಲೋಟ್ ಆನ್ ಟಾಪ್ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಒಂದು ಥಿಂಗ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ HCFಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೆಸರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಆಫ್ A and B. ಮಿನಿಮಮ್ ಆಫ್ A and B ತೊಗೊಂಡು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಒನ್ ಲೂಪ್, ಒಂದು ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ ಬೋತ್ A and B ದೆನ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅವರ್ HCF ಆರ್ GCD ಆರ್ LCM. LCM ಬಂದರೆ ಇವಾಗ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, A and B 4 and 6 ಇದೆ ಅಂದರೆ A and B should be divisible with the result. That will be the least common multiple. Although we have like 12 will be divisible by 4 and 6. Less than 12 ಯಾವುದು divisible by 4 and 6 ಇರೋದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ 12, 24 ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ. The same way in the second output as well, 12 and 15 will be divisible by divisible for the number 60 ಅಂತ. So let us understand this properly. On the naive approach, HCF ಮತ್ತು LCMನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋ ನೈವ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಏನಂದರೆ, I'll take a new page here. So HCF and LCM ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋ, first let's say HCF and GCD ಎರಡು ಸೇಮ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ A and B ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಸ್ GCD, ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ HCF of A comma B will always be lesser than or equal to minimum of A comma B. So now initial condition ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು, and then we can put a while loop, while like result greater than 0 ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು if A modulo result, ಇದನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Result equals to 0 and B modulo result equals to 0, then break and then return result. ಇದು ಬರೀ ಸೂಡೋ ಕೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವರ್ ನೈವ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ GCD. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿತ್ತು, LCM ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್. LCM will be, LCM of A comma B will always be greater than or equal to max of A comma B. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬೇಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು
ವೈಲ್ ಇದು ಬೇಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೈಲ್ ಲೂಪ್. ವೈಲ್, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಲೂಪ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ವೈಲ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಔಟ್ ವೆನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ ಬೋತ್ ದಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಮ ಬಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಲ್ಲಿ if a modulo b and a modulo result equals to 0 or b and b modulo result equals to 0 break, or else ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕಮ ಬಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕೋದು. ಇಫ್ ಎ modulo result again equals to same condition and b modulo result equals to 0, then break, and before returning the result, if this condition is not satisfied, ಎರಡು ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ವಿ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ದಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ರಿಟರ್ನ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ HCF ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದು ಹಾಕೋದು ಮರ್ತೋಗಿದ್ದೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಮೈನಸ್ಸು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಫರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ದಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವರ್ ಸೂಡೋ ಕೋಡ್. ಇದನ್ನು ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಆರ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ euclidean algorithm. euclidean algorithm ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ GCD ಕಲಿಯೋಣ. euclidean algorithm ಫಾರ್ HCF or GCD ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, HCF of a comma b, if a is greater than b, then we can replace the greater number with a minus b. ಅಂದರೆ it is nothing but basically HCF of a comma b is same as HCF of a minus b comma a. I am hoping you are understanding. ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಎರಡು ನಂಬರಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ದರೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ for example 4 and 6 can be replaced with 4 comma 6 minus 4, that will be 4 comma 2, and again this can be replaced with 4 minus 2 comma 2, which will be 2 comma 2. So ultimately we will get 2 as the answer. So this is the basic condition for the Euclidean algorithm. But now code ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ what we can achieve the same thing in even lesser time using recursive functionality. How? ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ a minus b ಮಾಡೋ ಬದಲು what we will be doing is the same thing, assuming that b is greater than, ಇಲ್ಲಿ a is greater than, ಯಾವ್ದು ಗ್ರೇಟರ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು a minus b ಮಾಡ್ತೀರಿ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ HCF of a comma b ರಿಕರ್ಸಿವ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, HCF of b comma a modulo b. ಸೊ ಇದು ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ put ಒಂದು ಡ್ರೈ ರನ್ ತೊಗೊಂಡು ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಸೊ ಐ ಕೆನಾಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಎನಿಮೋರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬಿಟ್ಟಾಕಿ. ಸೇಮ್ 4,6 ಅಲ್ವಾ, 4,6 ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ assuming that b is greater alva, so we'll not take this 6,4 which will be the same result anyhow. So it will be
4 comma 6 modulo 4. 6 modulo 4 ಏನಾಗುತ್ತೆ? modulo 4 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಿಮೈಂಡರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 4 modulo 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಲಗನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ದಿ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ. ನಾವೇನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ವಿತ್ ಇನ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ವಿ ವಿಲ್ ಅಚೀವ್. ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೈಕ್ 10 3 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಾರಿ 3 10, ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದಟ್ ಬಿ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್. 3 10 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಲ್ಲ 10 3ನೇ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಾರಿ, ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್. 10 3 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಅಲ್ವಾ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಬಿ 3 10 modulo 3. ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3 1 ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1. 10 modulo 3 ರಿಮೈಂಡರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3 3 is 9 ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಮೈಂಡರ್ 1 ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. 3 1 ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ 3 will be our GCD alva. Am I right? No, 3 will not be GCD. Sorry. What will be the GCD? Greatest common divisor ಏನಾಗುತ್ತೆ? Again 3 1. Again what will happen? 1 3 modulo 1 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ it will set up to 3 again. 1 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಉಲ್ಟಾ. How will this happen? The answer will be 1 actually. The greatest common divisor between 10 and 3 would be 1. One modulo between 3 and 1, which is the least number, ಅದನ್ನು ತಗೊಳುತ್ತೆ. If it is not divisible, 3 and 1, if it is not divisible by both a and b, the least ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ, least of the number, that will be the answer. ಒಂದ್ಸಲಿ ಚಾಟ್ ಜಿ ಪಿ ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಟು ಬಿ ಶ್ಯೂರ್. What will be GCD of 10 3? 1. Basically it will account to 1. GCD of 10 3, it will go to the lowest possible position and it will go to 1 alva. So this is good. Now ನಮಗೆ ಇದು ಬೋತ್ ಜಿ ಸಿ ಡಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ದು ನೈವ್ ಅಪ್ರೋಚು ಮತ್ತು ಯುಕ್ಲಿಡಿಯನ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಕೋಡ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಂಟು ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಜಿ ಸಿ ಡಿ ಆರ್ ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಟ್ ಎ int b. So we are writing this function now. What we are result int return ಮಾಡ್ತೀರಿ. So first thing result int result equals to ಏನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ mat dot min of a b starting. Result cannot be less than this. So while r is greater than 0, what we'll do, if a modulo result equals 0 and sorry where is ampersand and b modulo result equals 0,
break, then return, ಇಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲ, break result ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ if loop in the break ಆದಮೇಲೆ, and then where we are returning the result, while loop break ಆದಮೇಲೆ return the result. So for this we'll put one main function, and we'll put one s out to call out the GCD or HCF of two numbers. ಇದು ಲೆಂತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ನನಗೂ. ನಂಬರ್ಸ್ ಈಸ್ GCD 4,6 ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ದು. ಸೊ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ರನ್ ದಿಸ್ and check is 2. ನಾವು ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದಿರೋ ಹಂಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ LCM ಅಂದರೆ ನೈವ್ ಅಪ್ರೋಚ್ GCD LCM int a int a int b space. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಅಂತ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಫ್ a, b ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ we cannot know what larger integer will be divisible by both a and b. So for that reason ನಾವು infinite loop, while true is basically ಒಂದು infinite loop, infinite times until it finds the result ರನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ infinite loop. ಓಕೆ, will again if condition if a modulo result, you can just copy ಅಲ್ವಾ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಸೇಮ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ hope you get the point. Result plus plus and here return the result. Since result is the local variable, I can take in both the functions. ಓಕೆ, ಎರಡು ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಸೇಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆರ್ ಎಸ್ ಅಂತಾನೆ. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಸ್ ಔಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ದ LCM ಆಫ್ two numbers is LCM of 4,6. So this should return me 12, as 12 is divisible by both 4 and ಇದು only GCD ಅಂತ -2 ಬಂತ. ವೈ -2 ಹೆಂಗೋಯ್ತು? ರಿಸಲ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ವಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದು? what am I missing? ಎಲ್ಲೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ರಾಂಗ್ ಬರ್ದ್ನ? ಓಕೆ, ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ತಪ್ಪು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಎ, given result should be divisible by both alva, result modulo b. So now if I try it again, it should be 12. So idu very tricky, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. it should be result that should be divisible by both. ಇಲ್ಲಿ it should be the given integers that should be divisible by result. So this should be, so ಇದು naive approach ಆಯಿತು. So now talking about the GCD euclidean algorithm ಏನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಇತ್ತು, once again I'll explain it off. euclidean algorithm ಏನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, greater number can be replaced with
can be replaced with difference between two numbers. That is HCF of A comma B equals to HCF of A minus B comma B, assuming A is greater than B ಇಲ್ಲಿ. So this is our Euclidean algorithm, the simple thing. ಇದರಲ್ಲಿ what I said was we can simply replace HCF with HCF of A comma B ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ we can replace it using modulo and recursive functionalityಯಲ್ಲಿ we can replace that B comma A modulo B. ಸೊ ಈ ಥರ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಬೇಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್. ಇಫ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ, ನಾವು ಬಿನ ಝೀರೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ವಿ ಶುಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ದಿ ಎ ಟೂ ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐಲ್ ನಾಟ್ ಮೆಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಂಗೆ ರಿವಿಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. So I'll put up one more function, static int. ಏನಂತ ಕರೆದಿದ್ದೆ, GCD ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ, GCD ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಅವ್ರು ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಹಾಕೊಂಬೋದಾಯ್ತು ನಾನು. ಸೊ ಟೇಕ್ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, 2 ಲೈನ್ ಕೋಡು. ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಇಫ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ದೆನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಡೂ GCD ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಅಗೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ವಿತ್ ಬಿ ಕಾಮ ಎ ಮಾಡ್ಯೂಲು ಬಿ. ಅಷ್ಟೇ ಗುರು ಇದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್ ಔಟ್ ದಿ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ವೇ ಟು ಫೈಂಡ್ GCD of two numbers is GCD optimum 4,6. ಸೊ ದ ಟೈಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಯಾವಾಗಲೂ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್ ವಿತ್ ದಿ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಐ ನೋ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಲಾಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವರ್ತ್ ಇಟ್. somehow we are missing something. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಅ ರಿಕರ್ಸಿವ್ ಕಾಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಎಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್, ನಾನು ರಿಟರ್ನ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮರ್ತೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಸೊ ನಾವು GCD ಅಂತೂ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ವೇ ಟು ಫೈಂಡ್ LCM ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ವೇ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಮತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ದ ಸೇಮ್ ಯೂಕ್ಲಿಡಿಯನ್ ಆಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಓನ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಫೋರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಬಿಫೋರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇಟ್ ಆಫ್. ಏನಂದರೆ ವೇರ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪೆನ್. minimize this. ನಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ LCM HCF ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ we have one formula which is A cross B equals to LCM of A comma B into GCD of A comma B, GCD or HCF of A comma B.
ಸೊ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕಮ ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಜಿ ಸಿ ಡಿ ಆಫ್ ಎ ಕಮ ಬಿ. So this is that simple. So since we already find GCD optimal, we using that Euclidean algorithm use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು we are finding the GCD optimal. So we'll use this same function, GCD function, in order to find the LCM. So what will be our result will be, first int result equals to A into B, and then return, or else directly we can do this, no? Return A cross B in brackets in order to confuse, we don't want to be confused, division by GCD optimal of A comma B. That's simple. One line al mugdayitu guru idu. So we'll put up the efficient on the efficient way to find the LCM. Same 4, 6 yes, 12. So the time complexity for this will be big of min of A comma B. Time complexity for this will be LCM ಏನಿರುತ್ತೆ, big of max of A comma B into A comma B, A into B. ಇದ್ರದ್ದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ, log of min of A comma B. ಇಲ್ಲಿ big of min of A comma B ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ using Euclidean algorithms it will be log of min of A comma B, ಇಲ್ಲಿ log of max of A comma B in LCM. So that's it for this video. Thank you for watching. Bye bye.